И всем привет, вы снова на канале Манга Стрим, и сегодня у нас начинается Starfield. Посмотрим, что там тот Говард навалил спустя почти полгода. Так, новая игра. Ефекта. Game Studios. Деймос, здоровище. Звезда в поле представляет. Солнечная дата 7 мая 2330 года. Горододобывающая застава Аргос. Луна. Пора раскрывать игру. Блин, игра раскрывается через 300 часов. У меня точно есть столько времени? Мне двигаться нельзя, да? Я Соня. Меня вчерашний шторм разбудил. Hella, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Star Dock. Except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can... Двигаться нельзя, минус балл. Зато теперь уже можно крутить головой. Плюс балл. Shame we won't find any down here. But the Ветеринар, здоровище. should pay for our own helium. Hell, after Нельзя this, нажать на we'll have enough Escape, stuff чтобы to bounce выбрать from one меню end of the settled и systems посмотреть, to если the там next. увеличенный размер дешифтов. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. Аж машинный перевод нашел. You Ага. know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. How old Один are маленький шажок для человека. Так, интерфейс. Непрозрачных цифры урона, плавающие маркеры, прицел. Ага. Не видать. Яркость, контрастность. Доступность. Угол обзора, субтитры. Вращение по удержанию, прицеливание переключением. Ладно, что ж, размеров субтитров не видать. Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Не снимаем шлем. Don't extend this far. Мы не в Прометее, чтобы шлем снимать на непонятной планете. Ну, пока красиво. Working in Freestyle Collective space? Fewer regs. A job like this in the United Colonies? Huh. Free of red tape. Человек занят. Актер. You think we'll be done here soon? Now I hear this is the last dig. Ты копай, копай. Насколько далеко его можно притеснять?
Пошел обратно. Работать будешь, нет? Ладно, ладно, пошли. Он не работает, пока кто-то рядом стоит. Какой молодец. One over here. Calvert! No! Ah, no, no, no! It's a laser, not a sledgehammer! Ease up! Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire. Let's go! Yeah, okay. What do we say, Justice? You make your cut, you get your cut. Не ломай игру в самом начале. Come on, pick it up! Да, а когда можно? What's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Озвучивает Трой Бейкер. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal deposits are in that cavern. I'll Резак. shout out when I need you. Но она не полезная ископаемая, поэтому она не добывается, все логично. Glad when we're off this rock. Блин, игра приучает фармить просто с первой минуты. Какого хера? Anyone else to bother? Hey! Watch it! Сорян. You're ready, boss. Get back up here. Все, я справился. Oh, careful! Ah! What's wrong with you? Ah! What's wrong with you? В порядке. How'd they sucker you to join? Fall for the fancy pamphlets? Lynn sure seems to like you. Она в порядке, все нормально. Being the boss and all. Take Come care on. of yourself out It's there. time. You're with me. Смотрите, Лин. Аллилуйя. Де-де-де-де-де. Нормально так туннели прокладывает. Это вагонетку бы какую-нибудь подставили. Вот это прикольно. Это прикольно, да. Let's go. Текстуры, правда, кто-то украл. Yeah. Ну ладно. about that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? Как прекрасен космос. It'll read as an Внутренний. anomaly. That's what I was told. Подземный. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. И just another job, 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 job. We're getting close, I think. Yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Сходи, говорит. Both of you, your jobs. Client is on his way.
Ничего нет. Не знаю, что я тут ожидал увидеть. Нормально такие? Говорит, ты, говорит, сходи туда, посмотри. А мы тут постоим, если что-нибудь произойдет. F, включить-выключить фонарик. F, включить-выключить фонарик не помогает вообще никак. Нет фонарика. Дедушка дорогущий. Фонарик просто разряжен. Вы сейчас будете ржать. Я не могу поднять клавиатуру. Короче, я нажимаю на F. Я долблю на F. Я зажимаю F и держу. Я зажимаю F и держу. Тот Говард просто гений инноваций в интерфейсах. Да, я уже боюсь дальше играть уже. А у меня еще альтернативное предложение для Тодда Говарда. Короче, чтобы двигаться вперед, надо не нажимать W, зажимать, да, а надо, короче, разворачиваться и зажимать выстрел, и тогда тебя будет толкать в противоположную сторону. В управлении на консоли кнопок мало. Блин. Шеф, тут ничего не добывается. Фонарик загружался. А. Блин, это слишком хорошо. Это слишком реалистично. Ну, блин, шахтеры, блин, лапают всякое. Я Шепард. А чё нет, хорошая идея. Блин, маяк взорвался. Я вижу, жнецы летят. Быстрее надо выбраться с Итан Прайм. Так, он, конечно, не сразу понял. Я сразу понял, это отлично. Игра много весит, искала в оперативе фонарик, потом включила. Вы серьезно предполагали, что это по дефолту я? Это бабули на пенсию пора, блин, а не в шахтеры. Вот до чего пенсионная реформа довела-то, а? Эрман, здоровище. Ну, пытаться что-то создать тут нормально будет тяжело. В редакторе, как всегда. Это Эскель. Почти правильный Геральт. Вот это? Или бабуля в самом начале? Блин, это Эскель.
Это уже ничего, такое базовая модель, с этим можно будет работать. 35-й, хорошо. О, это похож на этого, на батю Звездного Лорда из Стражей Галактики. Блин, хочу всех посмотреть теперь. Блин, а тут Цой! Группа крови на рукаве, мой порядковый номер. Делаем Тодда. Мне кажется, Тодд, в принципе, должен быть как этот, один из пресетов. О, снова к бабуле вернулись. Так, где 35-й? Так, хорошо. Звезда по имени Поле. Так, нам нужен Генри Кевилла. Ни хрена себе, насколько тонким можно быть. Это болезненно. Где-то... Так, что ли, пусть будет. Стример сделал гораздо проще, чем мне выбрать, конечно, девочку. Но в смысле, всегда все боги как-то в Игрокрове не то, чтобы видеть, как бабушка... Видеть там бабушку с поликлиники. Зато уникальный персонаж. Бабушка с поликлиники вот в Overwatch, кстати, раздает только так. Так, недостаточно мертвецки бледный, но сойдет. Стиль ходьбы. О, май. Так. Лицо. Ну, в принципе, с формы лица сойдет. Надо только... Женский, мужской ужас. Выбор есть всегда, как говорится. Но, возможно... Тяжела же шахтерская. Мужская, женская ходьба. Да-да-да. Не, промотал. Что-то как-то среднего варианта нет. Придется вот так оставить. А. Ну, хоть глаза желтые можно сделать.
Но, в принципе, это какой-то ситх больше получается. Аж самого глаза заболели. Ладно, пусть будет так. Мода в будущем, как в мушкетерских фильмах. Все вроде я Д'Артаньян. О, шрамы. Так. Шокер такой, блин, знаешь, откуда у меня эти шрамы? Так. Тени век. Ай. Не пойдет. Нижний тени век. Это цвет? Или тип? А нет, это тип. Недостаточно темно. Размытости бы побольше добавить. Не выходит. Идет. Здесь. Не тот герд получается. Так, второй шрам нельзя добавить. И прически нормальной тоже нет. Эх. Что ж, предыстория. Странно, но в файле нет информации о вашей прошлой жизни. Это исекай? Нет информации о вашей прошлой жизни. Служебный недосмотр. Удалено неизвестной могущественной фракцией или просто не было ничего примечательного. Как бы то ни было, ваше прошлое известно только вам. Важно то, что происходит здесь и сейчас, и тот путь, который предстоит пройти. Начальные навыки. Крепкое здоровье, баллистика, пилотирование. Крепкое здоровье. Придерживаясь активного образа жизни и правильного питания, можно улучшить состояние здоровья и даже увеличить продолжительность жизни. Баллистика. Многовековые конфликты доказали, что в деле устранения угрозы мало что может сравниться с надежной мощью высокоскоростных снарядов. Все больше людей отправляются бороздить просторы космоса, в связи с чем возрастает количество сертифицированных пилотов различных типов космических кораблей. Это вариант предыстории был в файле найден.
Боевой медик. Вышибала. Гангстер. Дальнобойщик. Дипломат. Исследователь. Кибернетик. Космический негодяй. Ксенобиолог. Охотник за головами. Охотник на пришельцев. Здесь пришельцы. Пилигрим. Поселенец. Промышленник. Профессор Ронин. Скульптор. Солдат. Лунный скульптор. Солдат. Хакер. Шеф-повар. От Неона до Новой Атлантиды мегакорпорации являются памятниками власти, престижа и прибыли. Вы работали и на них, и против них, внутри и снаружи, часто жертвуя совестью ради кредитов. Скрытность для бойца превыше всего, ценящего осторожность, способность подкрасться к цели убить с помощью бесшумного оружия. Столь же страшно, сколь эффективно. Взлом, хоть стандартизированный цифровой замок и славится своей надежностью, при соответствующей подготовке можно взломать любой код кражи. Хоть это не совсем благородно и, разумеется, незаконно, тем не менее, иногда возникает необходимость незаметно изъять какого-либо имущества. Киберпанк, кибертактик, кибернетик, киберпанк. Давайте хакер тогда. Странновато у них работа хакера. Да-да-да. Так, черты. Может, лучше инкогнито? Да не, я думаю, что взлом замков явно пригодится. ДНК пришельцев. Добровольно приняли, да если не знакомиться с неизвестным, но явно трагичным прошлым. Трагичное прошлое, недостаточно много вариантов, чтобы сделать нормального ведьмака. Вы добровольно приняли участие в спорном эксперименте, в ходе которого были объединены ДНК инопланетян и людей. Кто-то чпокал пришельцев, мастер Шепард был доволен. В результате у вас увеличилось здоровье и количество кислорода, но лечебные пищевые средства не столь эффективны. Ладно. Чё бы и нет. Дом мечты. Владеете роскошным домом на мирной планете, построенном по индивидуальному проекту. К сожалению, к нему прилагается ипотечный кредит на 125 тысяч в голбаке, который необходимо еженедельно выплачивать. Нахуй. Землянин. Вы никогда не акклиматизируетесь в космосе. Здоровье кислорода увеличивается, когда вы находитесь на поверхности, но уменьшается, когда вы находитесь в космосе. Не может сочетаться с космонавтом. Интроверт. Вам действительно необходимо побыть одному. В одиночку вы расходуете меньше кислорода, в компании с другими людьми больше. Не может сочетаться с экстравертом. Будем создавать Яна Венли. Но это не... Это не тактическая игра, ну, в смысле, не стратегия в космосе. Космонавт. Ваш организм акклиматизировался к космосу. Здоровье кислорода увеличивается при нахождении в космосе, но уменьшается при нахождении на поверхности. Не может быть совмещен с землянином. Объятие змея. Вы выросли, поклоняясь великому змею. Гравипрыжки дают временную прибавку к здоровью кислороду, но здоровье и кислород снижается, если не продолжать регулярно совершать прыжки. Это как зависимость. Это здоровье и кислород снижается, если не совершать регулярно прыжки. Это как зависимость. Те, кто играет в Ханкай и Star Rail, поймут тонкость. Надо регулярно совершать прыжки. Это как зависимость. Игроки в Star Rail такие, да. Не может сочетаться ни с одной другой религиозной чертой. Я насекайнулся. Главное, чтобы не по зеленому. Зеленому змею. Так, поклонение герою. Вы заслужили внимание восторженного поклонника, который будет появляться случайным образом и беспристрастно подтрунивать над вами. Положительным моментом является то, что он присоединится к команде вашего корабля и дарит вам подарки.
Ладно. Вот, ты играешь в Ханкай? Да. Поселение Содружества. Вы получаете доступ к специальным диалоговым опциям Содружества Свободных Звезд, а также более выгодные награды. У тебя есть Яндери Сталкер, а можно выбрать пол героя этого преследователя? Было бы замечательно. При этом значительно увеличивается штраф за совершение преступлений на территории других фракций. Не надо. Тихо. Просветленный. Вы выросли как член просветленных. Ну хорошо, хоть не другой орган. Вы получаете доступ к специальному сундуку с предметами в Доме просветленных в Новой Атлантиде. Вы теряете доступ к сундуку святилища Вселенной. Не можете считаться ни с одной другой религией. Разыскивается, кто-то назначил цену за вашу голову. Слухи об этом распространились. Время от времени появляются вооруженные наемники, пытаются вас убить. Да, прекрасно, мне больше ничего в жизни не надо, что ли? Но будучи загнанным в угол, вы получаете преимущество. Когда у вас мало здоровья, вы наносите дополнительный урон. Вот кто дают 5-звездочные халявные персонажи. Да. Ребенок. Ваши родители живы и здоровы, вы можете навещать их у себя дома, но каждую неделю вы будете автоматически отправлять им домой 2% своих кредитов. Святилище Вселенной. Вы выросли как член Святилища Вселенной, вы получаете доступ к специальному сундуку, предметам к Святилищу Вселенной в Новой Атлантиде. Теряете доступ к Дому просветленных. Техник. Иногда, если экипаж обучен работе с определенной системой корабля, эта система автоматически полностью восстанавливается при повреждении ниже 50%, однако найм любого члена экипажа обходится в 2 раза дороже. Уличная крыса Неон. Вы выросли на грязных улицах Неона, вы получаете доступ к специальным диалоговым опциям и улучшенным наградам за выполнение некоторых миссий. На Неоне. Штраф за совершение преступлений на территории других фракций значительно увеличен. Уроженец Окей. Вы получаете доступ к специальным диалоговым опциям объединенных колоний, также более высокие награды за выполнение некоторых заданий фракций, однако при этом значительно увеличивается штраф за совершение преступлений на территории других фракций. Родители прикольные, они могут полезные плюшки давать. Но, 2% денег. Еще и, наверное, ездить надо к ним. Не хочу, я человек космоса. Экстраверт. Вы компанейский человек. Вы тратите меньше кислорода, когда путешествуете в компании людей, но больше, когда путешествуете в одиночку. Эмпат. Вы глубоко чувствуете эмоции других людей. Выполнение действий, которые нравятся вашему собеседнику, приведет к временному повышению его боевой эффективности. Выполнение действий, которые ему не нравятся, приведет к прямо противоположному эффекту. В общем, техник звучит нормально. Небось, это может какие-то проблемы вызвать. Лучше не использовать кириллицу. Броню и даже больше, я думаю, броню мы и так найдем. Он его Геральт. Умение подтвердить имя персонажа R. You were one of the weirdest hires I've ever had. From hacking computers to digging for minerals. You're lucky our turnover rate is so high. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened? Там был свет и музыка. Там был свет и цвета музыка, да. Невероятно, как сон или видение, ничего не помню после того туннеля. Что это? It's our payday, that's what. Sooner we get it off our hands, the sooner it isn't our problem anymore. Ничего не помню. Well, makes the paperwork easier, and we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh. Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Взять странный предмет. Там был тот, где... Our constellation contact is on approach. Wait,
The Explorers group? I thought they were kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Скобозабивной пистолет. But it's still there. Same with Constellation. Yeah, come on. Exploring space? Who does that? В видениях. В видениях был тот. You don't look good. You fitting in okay? Mining crews ain't the friendliest, but they're good folks. Как тут вообще понимать, что хорошее, что ценное, что не ценное? Постоянно смотреть на цену? You all right? Need some coffee or something? Got a packet around here somewhere. Hey, that was my sandwich. Heller putting that first aid Он заценил seminar это. work on you, huh? You got a few more digs to go before I feel like talking to you. Shifts seem to be getting longer. That's Argos for you. Squeeze every Говорит о каком-то breath. рубеже неба. Наверное, он имел в виду далекий космос. Но почему-то предлагал его купить. А был такой этот All right, сериал that's it. Airlock. Far Put your Space. helmet on. Выберите область в нижней правой части, чтобы получить доступ к своему инвентарю. Выберите категорию шлемы. Farscape. Farscape тоже был, да. Значит, игра была Far Space. Пустынненько тут у вас. Discovery class? That ship's older than this moon. Just trying to get through my shift. Оба-на, пистолет. Патроны и аптечка. Barrett? Man, Барретт. Been a long time. Yes, it has. That mine on the Bendy, right? Kazan, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazan, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Doesn't even remember what happened. Is that right, Вообще не cowboy? помню. Went on a trip, huh? Можешь назвать это и так. That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing.
or you ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Так, я там как раз... Пистолет. На фол. Зон. Наверное, и он. Так, а это... Чё меня ни разу не спросили... О. Чё меня ни разу не спросили, какой уровень сложности я хочу? Там мужик танкует, вообще молодец. Пираты сосат. Интересно, что такое вихрь? Скафандр пирата-штурмовика. Что такое вихрь? Что это? Это автомат. Ага. Сравнить с экипированным В. Скафандр шахтера. Кстати, скафандр стоит дороже. Коррозийный защита. Так, ладно. Это тогда автомат надо добавить вот на двоечку, пусть будет. Овсяные хлопья у него были. Аптечка — это хорошо. А, привет. Я пытался тебя полутать, мужик. Did you see Lynn? Were you in that dust-up? You know you don't get paid extra for bravery, right? Так, вроде полутал. Так, ну аптечек несколько полутали, это хорошо. Так, на всякий случай
Поставим топор тогда в первое место. This attack better not be coming out of our pay. Шуруповерт. Of course Barrett was being followed. Every time. Это как дела? Now that was some fine work under pressure. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Заберешь мне с этой проклятой луны, я только за подожди. А меня кто-нибудь спрашивал, что такое созвездие? You ever stare up at the stars at night wondering what's out there? Well, that's us. That's where we go. А меня кто-нибудь спрашивал? Hey, I wasn't gonna bring it up, but we don't exactly know what the artifact might have done to your head, and Constellation is really the only group qualified to help. Oh no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Я просто толком не ответил, кстати, да. You're on to bigger things. Ни за что, это не ко мне. Как же шахта? Now that we've been attacked, we've got to pack up and move on. Argos will come for the rest of us. You get going. Ладно. Just go. Before I say something I regret. Well, now that that's settled. Vasco, get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Это Пип-бой. Местный. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Только устроился на работу, уже забирают. Предлагают работу получше. На повышение пошел. Почему Багровый флот охотится за тобой? They're just following the loot. Ой, здорово, спасибо большое. And I have something of a reputation as a loot collector. Лут-коллектор, это вот про меня. А что мы откопали? That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Зачем посылать меня? Разве не должны пойти вы сами? Come on. You really not at all curious about that light music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. Отдаешь мне свой корабль? Technically, it's not even mine. Consider it alone. Это как не мой корабль. Ты отдаешь мне чужой корабль? Отлично. Отлично. Это как это... Шутка про эти... Про дизайнеров и программистов. Дизайнеры такие говорят: не, я говорит, украл твой дизайн. Дизайнер такой: нет. Программисты:
Один говорит, я украл твой кот, второй, лол, это не мой. Забирай с хозяином, если что, будешь сам ругаться. Так что такое вы созвездие? See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. And Vasco, don't let him break my ship. Взойти на корабль. Just up the ramp, Captain. I'll be in the external robotics bay. Прямо It по appears трапу. you are the new captain of the frontier. Лишь бы трапов потоптать. Если бы это было в реальности, я бы решил, что это мошенники какие-то. Но вопросы, кто они такие, горы красивых слов, ничего по сути. Говорит, ну, первым делом на новом корабле надо посрать. Ожидание. Как долго вы хотите срать? Замечательно. Ну, интерьер уютненький. Исследовательская лаборатория позволяет открывать новые рецепты ремесел. Выполняя исследовательские проекты, для выполнения каждого исследовательского проекта требуются материалы. Необходимые материалы могут варьироваться от минерального сырья, добываемого на планетах органических веществ, добываемых из инопланетных существ и растительного мира, до промышленных компонентов, которые могут быть изготовлены на промышленном верстаке. У меня никаких ресурсов нет. Лучше бы он был постарше, чтобы там были постеры на стенах всякие. Посторонние вещи, как в 1.0. Кто постарше был бы? Барретт или корабль? Блин, зачем я ствол достал? Как его убрать? Корабль, понятно. Убрать оружие. Деталь, панель зданий, карта, панель сил.
Исследовательскую лабораторию много кто не увидел. Ресурсов все равно нет. О, перезарядить спрашивать оружие. R. Shields ready. The rest is up to you. Загрузка. Я слышу, как там этот робот бьется о стену. Now that we are in orbit, it might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Удержите левый Alt, используйте клавиши ВАЗ для переключения между системами распространения энергии. Распределения энергии. Обучение управления кораблем можно пропустить, подав питание на все системы, включая гравипривод. Удерживайте левый Alt. Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. Let's go over the engines. Engines control our maximum speed. Try increasing and decreasing our relative velocity. A ship's engine has a sweet spot for better handling during turns. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Boosts can be engaged for temporary bursts of speed. Форсажу. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, they'll be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Hull damage is below it. You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull once shields are offline. Бэм. Congratulations Что там on полутать surviving можно? your first Starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Так, что я взял и как? Как я это взял?
Где то, что я взял? Читал где-то пост, где игрок играл 100 часов, только сейчас увидел, спросил на Reddit, а в лаборатории все такие, да? Ну, бывает. Что за хуйня? Я пытался лут полутать на Е, то есть зажатие Е это еще и прекрасно. То есть во время лутания я кучу раз встану из-за кресла, потому что зажатое Е это выйти из кресла. Я думал, у нас что-то горит. Какой-то проводник. О. Отправляйтесь на... Стой, блядь. Ареостат Тау класса перехватите корабельные запчасти. Куда? 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 Может быть, корабль? Грузовой трюм. Необычный материал, который можно использовать при создании предметов и строительстве аванпостов. Понятно. Смазка. Заебись. Летают пираты, блин, со смазкой. Во, корпус ремонтируется. Отлично. В общем, мы играем за параноика. То ему возле артефакта что-то мерещится, то время космобой он постоянно выскакивает в коридор, потому что ему там что-то показалось. Не, ну, все логично, вдруг абордаж. Путешествие между звездными системами. Уменьшайте масштаб, чтобы увидеть всю звездную систему. Снова уменьшите масштаб, чтобы увидеть все звезды. Положите курс, выбрав звездную систему, в которой вы находитесь.
хотите отправиться, корабль может совершить прыжок только на несколько световых лет за раз, поэтому для путешествия к более далеким звездным системам можно потребоваться сначала совершить прыжки к более близкой звездной системе. Так, где... О. Поездки недоступны. Просто обязано, ведь правда, тут просто обязана быть возможность подцепить космопаранойю, чтобы были глюки, голоса, призрачные корабли в космосе. Вы открыть меню данных, отсюда можно открыть звездную карту. Так я же... Обзор планеты на звездной карте позволяет получить информацию об окружающей среде, просканировать планету на наличие ресурсов, обнаружить ключевые места посадки. Поворачивайте планету, пока на карте не появится значок исследовательской лаборатории Крита. Затем выберите значок, чтобы совершить там посадку. Вот. Ну. Пеленгское название какое-нибудь. Болезнь в косморейнджерах. Так. Сколько не играл, ни разу я не подцепил. А жаль. Хотелось бы посмотреть на глюки. Может, надо было играть пеленгом? Может быть. Есть непонятные руины. Уи! Сканируйте существ, минералы, растения. Каждый отсканированный уникальный объект способствует прогрессу исследования планеты. Завершенные исследования можно продать за кредиты. В режиме сканера открываются дополнительные возможности, такие как строительство ванпостов, использование социальных навыков, такие как дипломатия и запугивание. Ой, блядь! Добываем его! На корабле один. Да, я и робот. Фе. Железо. Серебро. А где Идери? Сталкер? Нет, это просто местная форма жизни. Это критский сталкер. Это не тот сталкер. В общем, ну нафиг эти сборы ресурсов. Пираты считаются местной формой жизни?
Пьяный корень. Попробуй привести пару в исследовательский университет. Это не Outer Wilds. Ей, загрузка. Curious. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Как называется эффект, когда с шариком... Ой, с шариком, блин, с фонариком видно хуже, чем без фонарика? Если я понял, о каком сталкере идет речь, это дальше. Да, он выходит в этом году. Если выходит. Сталкер 2. Тут где-то сейчас... Хуйня. А, дорогу показывается. Почему в определенный момент прицел становился красным? Вот почему. Вообще, будь как Космоденди, увидишь инопланетное зверье, не стреляй. Хватай, тащи к очкастый ученый. Но очкастый ученый у нас нету, чтобы к ней тащить. Пока что. Кредиты. Наверняка они посестили зверюшку на лестницу специально, чтобы мы увидели, как она красиво падает со ступенек, а хвастается физикой. Шо мне их физика, если у них, блин, всюду подзагрузки. Ой. Поместили. Истребительный ион. Редкий пистолет. Чё нашел? Чё нашел? Портативный вентилятор. Я, короче, хапаю все, что более-менее денег стоит.
Что вижу, то и хапаю. Будь здоров. К тебе хоть раз коллекторы стучались? Меня пингануло. Нет? Но любое письмо из банка вызывает у меня нервный тик. Где-то пираты переговариваются уже. Пластик с напитком вода. Прекрасно. Я потрошу их в холодильник. Шапка космический дальнобойщик. Философский робот. Второй Талос Принципал вышел, кстати. Первый так и не-то прошли, кстати. Такой, ты, говорит, пытаешься меня убить, но технически я не жив. Так, что там понападало? Какой-то гремучник. Это какой-то пистолет. И какой-то винтовка Грендель. Сравнить. Магазин больше, боезапас больше, скорострельность, точность, дальность. Урон чуть-чуть поменьше, ну-ка. Пробуем. Боеприпасы зато есть. Так, а что там по... Скафандр? Рад громила. Ну, такое себе. Давайте еще пиратов. И пираток. Лечение инфекции, кстати.
Какой-то тераморф на свободе. Oh man, that was the best. Classic United Colonies. Put something in a cave until it kills you. One more time. Это пираты слушают записи местные. Это как ты играешь в Dead Space какой-нибудь и слушаешь записи ученых. О, не, я не буду это все читать. Я такой лут-гоблин, как я, не сможет остановиться. Надо лутать только что-то похожее на сейфы. Что в беседе слишком много мусора. Невозможно понять, что можно брать, что нельзя. То есть брать все можно. Смысл? А карта... Понятно. Если сказать, карта блокпоста хотя бы есть, хотя бы нет. Так, я увидел какие-то мины. Сколочная граната. Ага. Г. Of enemy has dropped unexpectedly. Ага, вот здесь он выпрыгнул. Я получил уровень. Надо посмотреть, что он дает. Блин, он использует тот же тип боеприпасов.
Хьюстон, у нас проблемы. Violence significantly decreases one's life expectancy. Апельсиновый сок. Экипировка городского оператора. Бег с перегрузом истощает ваш кислород. Поп-поп, ящик для оружия, а там патроны. Патроны — это хорошо. Вишня бум-поп. Еда какая-то. Чего, блядь? Плюшевый галактик кот. Я нашел какого-то плюшевого кота. Выглядит как какая-то секретка. Аптечек-то сколько? Так, уже ранение, лечебный крем, ожоги, обморожение, здоровье. Так, где тут еще один был? Вот он. Патрон для вихря. Что в новом зоне предполагаете смотреть? Какие будут донаты, то и будем смотреть. На следующей неделе будем смотреть Руби. С твоей финансовой помощью. Фармацевтическая лаборатория. Your insistence on carrying so many things is reducing our travel speed. Заткнись нахуй. Еще раз такое услышу. Я существую, чтобы лутать. И...
survival. Не вскрыть. Почему они решили набиться именно в эту комнату вдвоем? Вместо того, чтобы вести бой на открытой локации. Мне же лучше. Мужицкий дождь. Аллилуйя. Не понял. Заполните все открытые пазы в каждом слое, чтобы открыть замок. Выберите ключ и поверните его так, чтобы он совпал с зазорами в защитном слое. Вставьте ключ в пазы, чтобы заполнить пробелы. Каждый ключ может быть использован только один раз. Как? Как? Блять. Теперь... Вот теперь другое. Вот как крутить. Верни прошлую комбинацию. Ёбаный фрод. В кнопках путаюсь. Так, и что здесь? Что здесь такого, раз оно было закрыто на отмычку? Тут был сейф. Раз уж играем за хакера, может просто срезать ломиком? Какие интересные познания в хакерском деле. Гачимучи с глушителем. Прекрасно.
Так, а тут... Вроде ничего. Ваша У2 расходуется. Allow me to assist in carrying some supplies. Заткнись. Не смей со мной разговаривать, когда дело касается лута. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property Где rights. сейф? Где сейф? Где сейф? А вот сейф. Бляха-муха. Типа лосос, блядь. The whole room is trashed. We can't call for help. I can hear the terror morph roaring somewhere. And more people screaming. Так. Разобраться с капитаном. Разобраться с загрузкой. Опа, осколочный кучер, какая-то легендарка. Легендарный дробовик. Так. И это мы удачно зашли. Kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Хватит болтать, я спешу. Что за проблема у тебя с Барреттом? Соврать именно так, мне просто убить Баррета.
Персонам пиратам, чтобы отвалили. Сразу Лего, какая щедрость, да. Должны прекратить атаку на наш корабль, ей созвездие. Так, что за проблема у тебя с Бартом? We don't have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now, that means we're after you. Ей созвездие теперь. Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. У меня на корабле нет сокровищ, подумайте о том, чтобы уменьшить свои потери, прежде чем кто-то еще пострадает. Пора сделать освоенные системы более безопасным местом. Мы, наверное, сможем смириться с тем, что у нас разногласия без обид. Так, слышь. Protocol Indigo dictates that I am to return to launch. No. We are here to stop the crimson. Nothing. Take him down! Такой подумал, прощай, жестокий мир. Он меня заметил и сам выпилился. Please avoid getting shot. You might die. My head! I'm in over my head! Слушай, Саркатан, у тебя ХП закончилось, алло. Не ушел. Should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. Больно. I understand. You wish to kill us and take our belongings. There is no enemy nearby. Resume systematic wandering. Пара СТ. Это перезарядка. Так, что я там надыбал? Калечащий измененный вихрь. Отлично. Будет на троечку.
скафандр пирата-штурмовика, пирата-громилы. Ранец. Что делает этот ранец? Защищает вас от вредного воздействия окружающей среды. Так, а их корабль улетел, да? Пу-пу-пу. Чтобы открыть сканер, найдите на карте значок вашего корабля. И нажмите Е. Вы слишком много везете, не можете быстро перемещаться. Питательное вещество панцирь. To reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become second nature before too long. Так, при каждом повышении уровня вы получаете 1 очко навыка, который можно потратить. Каждый навык также разблокирует испытание. Пройдите испытание, затем потратьте очко навыка, чтобы повысить его ранг. В верхнем ряду предоставлены базовые навыки. Строки ниже заблокированы до тех пор, пока вы не потратите минимальное количество очков навыков в текущей доступной категории. Баллистика. Баллистическое оружие наносит на 10% больше урона. Чё бы и нет. Убить 20 врагов из баллистического оружия. Та-дам!
Прыжок. Видите, космос тут... Включение... А, типа я должен... Понял. Космос выглядит очень странно, как будто это PNG-шная картинка размытая. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Так и есть. Кораблики тоже... Планеты тоже мыльные PNG картинки. Новая Атлантида. Во время войны. Ясно. Только на этой карте они 3D-шные. Abandoned ship. Так. Actuators look decent. You should see some of the ships we get handing here. Like their owners thought decorating their ships with heat leech nests would be a nice touch. This thing has seen better days, hasn't it? Ты не тот техник. Ну кто ж знал, это действительно техник по обслуживанию судов. Там написано. Какой киоск? Корабль нуждается в ремонте. Где я могу продать вещи? Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Куда я могу обратиться, если мне нужен дополнительный экипаж для моего корабля? I would try to viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. Ну ладно, чини. You were able to land it, so I'm sure whatever's broken can be fixed. Okay, no problem. Ладно, это пока мы на потом оставим. Чистить корабля все равно нету, чтобы что-то делать. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Your spinal health will be compromised by carrying so many items.
Ох, как мы сейчас все это продадим. Когда я это поднимал, цена была намного больше, чем когда я это продаю. Я наебали. Да, будь здоров, спасибо. Где-то в теории должен быть где-то трюм корабля моего. Где-то должно быть что-то похожее на трюм. Почему-то мне кажется, что где-то здесь чуть никакого трюма не видать. I can assure you this unprovoked attack on a united You'll be scanned as you enter the city. Okay. No bounty. You're clear. Enjoy your visit. Награды за вашу голову нет. Наслаждайтесь. This is New Atlantis Transit, or the NAT. Provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the mast. Девочка убиралась, увидела меня, стыдливо убрала. Стыдливо убрала швабру и ушла. I wonder if I'll miss New Atlantis when Tony and I leave. No, probably not. Don't be a stranger. Блин, у меня как бы уникальное имя. Что вы посоветуете? Как дела?
Oh, hi there. I'm doing great. How about you? Пытаюсь найти смысл. We've all been there, I think. Maybe you just need to find a goal to strive towards. I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. I think we're finally getting close. Ты выглядишь немного уставший. Really? Well, I guess you're right. I'm feeling a bit run down. I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use a Terracino from Terra Brew right now. Принести могу. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Капучино. Хотите покинуть Новую Атлантиду? Почему? Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor Пусть in тебе New Atlantis. Тони приносит кофе. Какого хрена я согласился на Have you это? gone on any adventures? Не часто выхожу из дома. Really? I find that hard to believe. You look like you've been through so much. Oh, and I mean that in a good way, of course. Как дела? I can't complain. My boss told me yesterday. Not too bad. You'd be a maid. Well, that depends. Гурман или покупатель? Незаконные виды деятельности. You should check out the commercial district. And if you want a whole new look, there's... See you around. И где... Я понятия не имею, где найти ей кофе, если игра решила, что я каким-то макаром должен знать это. Капучино Терраблю. Мы же не можем просто взять и поставить маркер на место продажи кофе. Нет, может такие типа иди исследуй. ВНДБ только у меня нормально не работает. Что это? No, I'm not feeling that bad. I talked to your boss. She agreed that. You see that scientist out in front of Mast, staring at trees, sounds obsessed. Visual Novel Database. Сомневаюсь, что кто-то еще им пользуется тут. Ученый у дерева. Ты ученый у дерева? We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Я... Где? Что? Что за...
Особо плотные растения, хорошо. Действительно. Вот у этого дерева, ты ёбаный в рот. Почему этот квест не триггернулся, когда я здесь проходил? Фруш. Келтон. Фруш. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Ты смотришь на дерево. I am not staring, I am analyzing. А, ну велика разница, да. Important xenobiological work. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Могу быть заинтересован, если в этом есть что-то для меня. A mercenary, huh? Well, I'm sure we can work something out. So, are you on board? Ладно. Well, that's... Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Mark my words. Someday Дерево растет в Новой Атланте. Это что, куда-то ехать? Жилой район. Ну, хоть метки поставили. Этому спасибо. So, what's the point? This? Is it some sort of art? Да, это искусство. Так, хапай. Пойдем вплавь. Побежим. Мужицкий дождь. Rations? Check. Rifle? Already stowed. Fuel? Both ship and generator? Waiting in the cargo hold. Don't be nervous. You got this. As you can see, traffic О. is good. Thanks for choosing Terra. Кораблю, слышь, кофе дай. Че только не сделаешь ради выполнения квеста, да-да-да. Yes. And the sales in the Certainly. Please take your time. Блин, а что она хотела? Тороблю капучино? Я еще повезло, что я случайно нашел это место.
Times change, but what? Капучино терраблюдо. Things constant. Вау. Ну ей и повезло, конечно. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell Какие me? яйца, блядь. Биодатчики я ищу. Okay, well, if I see any of those, I'll tell you. And you can tell me if you find any eggs. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Что это было? I hope I'm as cool as Solomon Coe when I grow up. Ладно. Performing that feat regularly could lead to permanent injury. Это место, где рождаются граждане. И просто тут материализуются и населяют. I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Мы недавно купили яйцо, оно мне нужно. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Мужик, ну что тебе надо? Не встревай в диалог. I took pity on him. Why? What is it? Научное оборудование. Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Ты можешь мне просто его отдать? I could, but I did pay for it. I'd like to recover my losses. And it's all the way in the back room. I'd have to walk back there, then back out here. Понятно, я не хочу воровать. You did say this was important after all. Honestly, it's probably worth way more than what we're talking about. Блять, мужик, иди нахуй. Это что ж такое-то? Он очень хочет к себе внимания, блин. Да. Pleasure doing business with you. Yes, of course. Please, take a look. Купить, блять. Почему купить? I hope we have... Я же продавал.
You mean besides providing a... It's solid. Never a dull moment. I know some... Закройся нахуй. I'm pleased to report that our stocks are currently being maintained at 90% or higher. I'm sure we have... My mother wanted me to be a doctor. A doctor. Welcome to UC Distribution. Now, I have been told it'll be... Also, if... Who? Jordan? Why? What is it? Oh, really? Well... Pleasure doing business. I hope we have... Так, торговец скупить, продать. Да, инвентарь, конечно, полнейшая дрянь. Абсолютно невозможно понять, что это. Хотя бы, блядь, иконки какие-нибудь добавили. Типа ресурсы для строительства. Оружие, патроны. Продать из трюма корабля. Это Q или O? Right. Come back if you need something else. Так, если я могу продать из трюма корабля, могу ли я положить в трюм корабля? Почему один биосенсор ворованный? Я так понимаю, это символ сворованности. Явно что-то хочет Дэвис. Могу только переключаться. Ну ладно, и хер с ним. Просто мужик хотел внимания. Поэтому лез в кадр. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sends someone down there, but nothing's changed. Исследовать аварийное отключение в колодце. Только первый стрим игра уже раскрывается. Подать заявку на работу в киоск. Возвращаясь к теме. Подать заявку на работу в киоск Rudin Industries. Пока перебьются. Что-то игра мимоходом накидывает квестов.
best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as members of the United Colonies Navy? I do. Then I'm proud to welcome you to the Vanguard. Now, you all have your assignments. Get out there and show them what the UC's made of. Supra et Ultra. You look like you know how to handle yourself, know how to fly. Vanguard might well have a place for you. Vanguard's open to everyone, UC born or otherwise. Я, блин, ни один квест еще не сделал. Слышь? Держи кофе. Another day, another credit. Oh, thank you so much. Soon I'll be coursing with bountiful energy. I'll be the most enthusiastic janitor in New Atlantis. Но я, может, вступить позже. Take this. I found it while I was cleaning. Я хочу все сказать, что я, блин, уже четвертый квест переключаюсь. Не доделав. Take care of yourself. Будер, спасибо большое. Разблокировать повышает вероятность успехов при убеждении. Убеждение это я хочу. Шел выполнять одно, в итоге переключился на другое, в итоге переключился на третье, переключился на четвертое. Здрасте, что это? Это не так я колодец себе представлял. There are always about a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. Hey! Oh, you're not Carl. Sorry. Я не Карл. I shouldn't assume. Да. Maybe you go by Carl. You're just not the Carl I was waiting for. We're supposed to be investigating a power drain down here. People have been reporting brownouts for a while, and Mass finally decided to follow up on it. I can't be in two places at once, and Carl isn't here. So I'm just trying to look inconspicuous. Я помогу. Well, since you're here and Carl isn't, and I really want to get this solved, I will take you up on that. What I need is very technical. I can talk you through it remotely. I'm gonna head to the monitoring station. The first box we're looking for is over near UC Surplus. You know, Antonio's place. I can contact you once you get there. Always nice to see a fresh face around here. Do you know why this place has stood for so long? Stay as long as you like. And don't be a stranger. Don't be a stranger. No, I don't got a problem. I'm just the messenger. Hey, can you hear me? I think this is working. I only... That's it. Пролетел непонятный мужик с другой планеты. And that goes to... Oh, wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Его припрягли уже оборудование какое-то доставать. Электричество восстанавливать. Кого ударился? Like that,
have a high probability of compromising your health. All right, you should be near the next junction box. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment. Оба-на. They've been trying to sell. Good luck with that, right? В смысле нет отмычек? Тем временем, ребята из созвездия, прошла уже неделя, где он? Я такой прихожу, я, говорит, на вашей планете починил электричество, говорит, вырастил дерево. Да ебаный в рот автосохранение прекрасно какое, да? Hey! Sorry. We're supposed to be invested. I can't be. Well, since you're here, what I need is nerve. The first box we're looking. Not sure if those Hey, can you hear me? I think that's it. Great job. So that trip to secondary breaker, and that goes to... Oh, wow, really? They wired it like that? Jeez, okay. Okay, got it. Next one is way down past Jake's. And maybe up a story or two? It's a bit of a Конечно, hike. полчаса кофе ждала. Эти созвездия могут и год подождать. This section isn't used very much these days, so maybe a little harder to see. That's the one. Next one's not too far. Dead end, right down from Jake's. Right under that apartment they've been trying to sell. Good luck with that, right? Я нашел место преступления. Ух, ебать. Ух, ебать. Да, блин, дверь закрыта. Робот молодец, танкуй его нахрен. Вот тебе открыл дверьку. Ключ. Мучка, молоко. Главное, чтобы меня тут не обвинили в убийстве. Так, а может как полицию вызвать там, я не знаю. Алло, полиция, тут огромная собака-робот убила человека.
Я не буду брать его кепку, но его кредиты, по крайней мере, надеюсь, добавились к моим кредитам. О, джетпак. You should be near the next junction box. And if those squatters never cleared out, I would suggest avoiding eye contact. It should be fine. Another switch flipped, another lead to follow, and the lights in here just flickered too. The wiring is worse than I thought. I'm going to work on fixing that little issue while you find the next junction box. Прикольно, тут футбол играют. The trade authority. Okay. Just find that and maybe don't talk to anyone about it just yet. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of field attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Окей. Wow, you got it. Really well done. You saved me like a Окей, week of повезло. work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? Если это в итоге ни к чему не приведет, это, скорее всего, все равно ни к чему не приведет. Я сомневаюсь, что тут будет какой-то внезапный поворот или что-нибудь типа такого. Наверняка провода все перепутаны, при этом ничего не подписано, неизвестно куда что ведет. Неожиданно загадка в стиле резика. Говорит, не спиздили, а творчески вдохновлялись. Да как к ней пройти-то, ёб красота? Где у нее вход? Женщина, где у тебя вход? Pardon? А, вот. Через сканер глянь, ага, как раз. Did I say thank you? Because thank you. There's no way I could have done that in a reasonable amount of time all by myself. Вместо этого мы бы потратили время впустую, да? Не сделали ли мы только хуже? Maybe in the short term, but overall it paid off. Thanks to your help, I was able to trace the power drain. I know where it's coming from. Unfortunately, the source is exactly where I was afraid it was. The Trade Authority. So that's something that I'll need to deal with. That'll be fun. If you want to tag along, I certainly wouldn't complain. But if not, then this is where we part ways. So
thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind the power drain being reported down here. Ну ладно, какое-то I don't know продолжение if you есть. ever dealt with the Trade Authority, but Zoe is intimidating. I have to go in there, but I really, really don't want to. You think you'd be willing to go with me? Just make sure this doesn't go badly? О чем беспокоишься? I don't know. I feel like I'm the one who's going to wind up in trouble. Zoe's got a way of twisting things. Я прикрою. Thanks. That means a lot. I can do the talking, I think. Just be ready for, well, anything. Это надолго. Шел 2023 год, ну уже 2024. Разработчики до сих пор не догадываются, что не существует игроков, которые любят квесты на сопровождение. Не существует. Having a good one? A visit from Mast. How delightful. Excuse me. You'll have to remind me of your name, dear. I'm afraid I can't keep track of all you little worker drones. I'm Luisa Reyes. Well, you know that, because I've been in here 3 times. Yes, of course you are. And what was it you were accusing me of with absolutely no evidence? The power drain is coming from your building, Zoe. You and I both know it, and now I can prove it. I'm sorry, what? We traced the drain, checked the grid. It led us here. You can't talk your way out of this. I'm going to ask you to wait here a moment. I'll be right back. Куда ты пошла, Каминский? This was pretty low on the list of things I wanted to do today. Okay, just be ready for anything. I don't know if she's going to come out of there with a gun or call in mercenaries or what. I don't want this to turn out violent if we can avoid it, okay? Я не буду стрелять первым, но я буду стрелять последним. That's but reassuring, I guess. Well, Miss Reyes, I apologize for not taking this matter more seriously. I assure you I will eagerly assist in getting to the bottom of this. No, you're not weaseling out of this. We got to the bottom of it. You are the bottom. I appreciate your enthusiasm for your work. Это ты but I do дно. a little more research Сама ты before дно. casting aspersions. Someone has indeed been using this location through which to route electrical power. It is not the Trade Authority. I've had my suspicions for a while, and have been keeping detailed notes, which I'm happy to share with you. For now, though, what do we do next? Wait, what? Oh, for heaven's sake. I presume you've been assisting Miss Reyes in tracking down this little problem. Well, clearly there's more work to be done. Why don't you continue the work you've been doing with an assurance that the Trade Authority will compensate you for your time? I'll coordinate things here with Miss Reyes. With Mast's access to the grid, we'll find out who did this soon enough. And why.
Presumably, you're the one who's been doing the field work, so I believe you'll find there's another junction box out there in the well that needs your attention. Okay, well, this is not how I saw this going. For the moment, let's assume this is all legitimate. I can sort out the details with Zoe. So why don't you go investigate the next junction box? Maybe Zoe really is telling the truth. Ладно. Yes, what? Не будем ничего вырывать. Не надо. Без необходимости. Не прыгнул. Зато теперь понятно, почему фонарик это зажимание F. Потому что просто нажимание F это сканер. Я тут круг уже навернул. Алло. Куда идти? No lawyering, okay? I don't have the patience for it. It's a quaint shop, isn't it? I like it here. Ладно, это прогресс. Верстак для скафандров. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? And Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. Once you throw the switch, we can direct you to the next junction box. That's it, thanks. Let's just take a look here. Ты, твою, блядь, сука, тут роботизированная тварина, а? Не, ну... Are you looking at the same diagram I am? 47B is obviously the next one. It's on the same level. Мудила, блядь, железная. Head for box 45A, okay? Как теперь вернуться, твою мать? Как чувствовал, что от напарников будет только подстава одна. The junction box should be just nearby. We'll have this solved in short order. Adequately done. Miss Reyes and I have both noted that the next node in this trace is not on any of the current diagrams. She means it's not in the well. It's somewhere on the surface, which technically means it's not my responsibility. Кажется, кого-то скоро разберут. Да-да-да. We agree that we all like to see this through. If you head topside, I'll pull up the diagrams we need.
просто широкий. Да, тот впрограммировал в игру Фила Спенсера широкого. Не-не-не. Я тебе, торговка, ничего не принесу первый. В вашем городе 4 загрузки в городе, а бляха-муха. Я уже даже забыл, что мы делаем. Новация загрузок. Скачать файл, загрузка на внешнее устройство. Ребят, творчески подошли к переработке проводки. У нас должно быть все необходимое для безостановочной работы программы. Так что прекращайте писать мне сообщения, приступайте к работе. Скоро получу свою долю. Держите эту чертову дверь запертой. Последнее, что нам нужно, это чтобы кто-то просматривал. Даже если Гао-банк заметит пропажу средств, у них не будет возможности их отследить. Они назовут это неисправностью и сотрут записи, как всегда. Деньги все равно цифровые, они могут буквально наделать столько, сколько захотят. И все. Даже никакого там разговора с ворами, например. Здесь перестрелки. Нет, только загрузки. If I'll miss New Atlantis when Tony and I leave.
дамы. Главное правильный отдать, не запутаться. You ever hear that one about the orphan and the platypus? Funny stuff. Увлекательный квест, сарказм. Thanks for all that work. You can give me what you found now. So you tracked it down. You've got something to show for it? Управление торговли обещал заплатить. Да, держи. Great. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. So, looks like maybe someone thought they could hack into Calibank's system. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. It's cliche, but it's true. Everything has a price. Amount to keep track of. Whatever it may be. I just wish it wasn't always my work that falls through the cracks. Все, ну хоть опыт дали. Be careful if you run into those equipment. Возвращаемся к заданию вокруг дерева. I sold my sister's ship. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. С каким сержантом? Нет, подождите. Да биодатчики доделать. Доставка датчиков. Тук-тук, доставка тянок. Any luck tracking down those sensors? Держи. I appreciate your assistance, but I still... So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right. We'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. И еще один момент. И еще один. It is working, isn't it? There it is. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my.
Ну что там, что там? Well, there's good news and bad news. Плохая новость. The good news Мы is все that my умрем. suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase "I told you so" may even be uttered more than once. Это не похоже на хорошие новости. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. Ваше дерево орёт. This is something we've never observed before. Depending on how large these Ультразвуком. waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. И все? Ну ладно. Thank you for your help retrieving the biosensors. Не все. Но проверьте его позже. Цитат названия стрима, это просто работает. Это откуда? Это цитата Тодда Говарда знаменитая. It just works. It just works. It just works. Особенно, когда оно ни хрена не работает. Здравствуйте. Well, hello. You hear about the job by any chance? The officer over there can help you with any bounty issues. Расскажи об этом. Part-time security officer. The position's very... Сотрудник службы безопасности на неполный рабочий день. Подработка, блин. We've had some gaps in the schedule lately. Какой-то как в персоне. He's out on maternity leave. Jose's on loan to Sidonia. When it rains, it pours type of situation. So really, we just need someone to fill the void. Interested? Well, Определенно. First things first, I have to ask, do you have any security experience? Я хакер. At all? Была стычка с Багровым флотом. Солгат полностью был начальником охраны в Астрал Лаунж на Неоне 8 лет. Не-не-не. Стычка с Багровым флотом. It sure counts for something. I mean, you're alive. And resilience is definitely an important trait for any officer. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Go to Mast and check in with Agent Plato at Aegis. There was a package left at a dead drop, and they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. Что такое Вант? You know, MAST, the Military, Administrative, and Scientific Triumvirate. Триумвират. Giant building in the center of the city? Headquarters Вантус. of the entire United Colonies? I really should have given you a more thorough interview. А Эгис кто? Aegis? They're basically UC intelligence. They help identify threats to New Atlantis before they become problems. While we're separate departments,
There are times we need to rely on each other, so it's important to keep a good working relationship. We do Agent Plato this favor, and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Tit for tat. You know how it works. Почему я несу этот пакет сюда, а не в Эгиду? Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll end up. As for why, you can ask Aegis. As far as I'm concerned, it's none of my business. Let me know if you have any questions. Ну хоть реально прилетают и садятся. Район Вандуса. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. У него тут еще и множество этажей с отдельными подзагрузочками. Здравствуйте. You are, of course, welcome at any time here in Mast. Same as anyone. Just be aware that you are being monitored. Это ты, Платон? No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. I suppose none of us are. Ты это... Так и будешь со мной затылком разговаривать? Служба безопасности ОК попросила меня забрать кое-что. Ah, right. You're Sergeant Yumi's recruit. You're taller than I expected. Спасибо. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi, and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Получил, только скажите, где забрать. Take the NAT to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi, and the job's done. А что в посылке? You really should know better than to ask for classified intel. What is this, your first day on the job? Don't worry, I'm just giving you a hard time. I still can't tell you what's in the package, though. Good luck with the mission. Ладно. А это нормально, вот секретный пакет отсылать
человека за секретным пакетом, который вот просто только что вот присоединился. Фактически мимо проходящий. Говорит, слышь ты, говорит, мимо проходящий мужик, который только что прилетел на нашу планету. Сходи за секретным пакетом, а? Вот ты ж теперь член нашей военной полиции или кто они там. О. — 100 метров не могли сами пройти, а им нужен был человек просто с другой планеты для этого. Держи посылку. Я вижу, что ты пытаешься слинять с работы. Заткнись и бери посылку. Просто делать такой шаг, такой, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Пытался уйти. Рад, что все получилось. Anyway, here's your payment. And if I have any more work for you, I'll let you know. Блядь, один квест охуительней другого, блядь. Ты в рот. Дайте уже по пиратам пострелять. Wish that bartender at the Uport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Отдай, принеси. Собери, принеси. Забери, принеси. Нажми на кнопку «Принеси». Let's hope that the data from the biosensors speaks for itself. These findings are... The data from the biosensors speaks for itself. Ладно. Пойдемте по сюжетному. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. А чё это я... Я в одежде. Everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now. Yeah. And he hopes you'll make this place your home. Гагарин. Ведь да? Serious. We'll play nice. Just we appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Я оставил его на планете с шахтерами. Напали пираты. Барретт попросил меня доставить артефакт. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual.
This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Ага, так и есть. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Был яркий свет и музыка. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Contra, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like that. Вывалил такой свой на стол. I thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits. Как рванет. You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? Опять? Exploration. Опять работа. This little universe of ours. Что вы знаете об этих артефактах? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Хотите принять мне созвездие? Что это значит? Чё ожидаете? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Порядок, я в деле, скажи, что дальше. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Найди, принеси в масштабах вселенной, да-да-да. Это получше. Я подсадил Бармела Ланча на Finals. Ты умудрился это сделать за сегодня? О, 2 уровня дали. Тут есть, чтобы быстро бегать? Дальность гравитационного прыжка. Прыжковых двигателей увеличен на 15. А почему прыжковые двигатели внутри меня, пилота? Это типа...
скорость машины 200 км в час, да, максимально, но если очень захочется, то будет 350. Больше добычи, медицина, методы исследования, освоение планет. Добавляет один уровень масштабирования ручного сканера. Дальность сканирования возрастает до 20 метров. Такуми же ПГ, да-да-да. Дежавю. Баллистическое оружие корабля наносит на 10% больше урона, затраты на его использование в режиме наведения снижены на 20. Теперь вы можете использовать джетпаки. А, да? То есть я не мог, оказывается. Теперь доступны подруливающие устройства корабля. Система наведения. Разблокируйте функцию наведения корабля на цель. Давай еще взлом. Больше взломов. Ага. Yes? So, are you ready to get to work? Or was there something else? Finals прикольно для фри-то-плей очень даже. I don't know what you've heard, but I can imagine. Славно. First of all, I think you can dismiss Мне any режимы stories не about очень us no понравились. longer existing. I don't believe in Их всего два. everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Until later. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full time. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Progress requires funding, I'm afraid. And we're making good progress these days. Сара сказала, что там месте, где могу остановиться. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. Если будут хорошо поддерживать игру, то она долго проживет. Да. Как раз это недавно вяжется с новостями о том, что разрабы сказали, что они не будут делать дорожную карту и показывать ее игрокам, чтобы у игроков не было ложных ожиданий. Не вдохновляет такое заявление. I've been asking a few questions in my spare time. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself. Within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full.
Большое у вас тут помещение. По-бесполезному большое. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy. Дом, милый дом. Вот разрушаемость, да, разрушаемость это классная. Файнал, с этого не отнять. Так, бармен это не здесь. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself at this point. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Рок-брейкер. Мне нравится. Меня назвали хуже. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Рад быть здесь. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Какова ваша роль? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. И здесь я не ожидал найти генерального директора. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home, as much as anywhere else. Что за
компания Страут Эклунд. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Как вы думаете, то видение, которое мне было, что-нибудь значит? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Никогда в жизни не видел ничего подобного. Yes, I imagined as much. Barrett expressed something similar in his own unique way. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Remember, you're representing all of us out there. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. My darling Issa has concluded that it is in both of our best interests if I can spend my time. Все артефакты вышли из пещер. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Что бы это ни значило, я ничего не понял. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Что привело вас в компанию? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Take care of yourself. Так, что там мне понадавали? Take note. Everyone here is worth learning. Yes, even the kid. Изготовление или модификация предметов. Где станки-то, блин? I Вон. know everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible. Какие-то странные, особые вдыхательные бинты.
Титана нету. I hope you are satisfied. With the quarters available to you. We're just at the beginning of this mystery. Приступаем. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Возможность узнать больше об объединенных колониях. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. В игре можно романтить. I'm going to be sticking with you for this. Робота можно? Traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Сара будет привязана к вам в качестве вашего спутника, если вы продолжите. Ты и я вместе, пока не добудем артефакт. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Знаю я эти Скайримы. Нету там сцен, как в Ведьмаке. Так что романсы не имеют смысла в Fallout. Аня. Good. Let's take a little stroll through New Не видел, но Atlantis, можно shall we? попробовать заромантить робота. Поговорить со связным. Пойдем поговорим с каким-то барменом. Not used to people coming up to me. The suit usually scares them off. Хороший костюм, давай Although I сюда. guess that's my fault, isn't it?
Впечатляющий костюм, хотя немного пугающий. Где взял костюм? I guess you could say I've always had it. Once you've been all over, like I have, you might find yourself in something like this too. Yeah, well, I go all over. A little psychological warfare up front tends to make things easier. Наемник. Retired, actually. From too many lives to count. But I've been all those things, yeah. I spend a lot of time in the fringes these days. God help you if you come across something so... You'd think it was things like civilizations and factions that cause people to want to shoot each other. No, even without that. Мрачно. Of course. That's what makes the reality so tragic. Wait a second. I think I'm in danger of having a real conversation with someone for a change. I'm sure we'll see. I'll see you. I go all over the settled systems. Might run into you again. By Vectera, by Vectera, by Vectera! I can't believe it! Восторженный поклонник. Really, really you? Captain of the frontier, bane of the fleet, constellation's shining star of stars. None of those rocks you spent time digging up are going to keep you warm at night. I'm just looking out for you. I'm warm enough. But thank you. Бич флота. Oh, don't be so modest. It was all over SSNN. Lone miner tames the Crimson Fleet, saves a member of Constellation, and steals the hearts of millions, no, trillions. And now you're standing here next to me. Oh, it really is you, right? И это я. Then the day is truly blessed. Because for a moment, I wasn't sure if you were real or just another hallucination. But now that I know it's you, Для прокачки отношений с персонажем нужно брать их с собой и болтать время от времени. I almost went for coffee instead. But I changed my routine for one day, and here you are. It's almost like it was meant to be. Вот и твой сталкер. Это явно судьба. I know, right? And you can try to fight destiny, but you probably aren't going to win. Although, if I'm being honest, I'd wager you could beat just about anything, even theoretical concepts. But why would you, in this case? Either way, it's such an honor to meet you. Hey, do you mind if I follow you around? Do you need a sidekick? What am I saying? You're a hero, of course you do. Lead the way. Если собираешься быть моим помощником, разве тебе не нужен костюм, сайдкик? I'll start working on it right away, as soon as I learn how to sew. Until then, maybe I can be a sidekick in training. Do you have an academy where fans can practice groveling at your feet? If not, I can start one. Добро пожаловать на борт. You won't be disappointed. Управление экипажем. Просматривайте и изменяйте их назначение между кораблями и ванпостами. Разные члены экипажа обладают различными навыками, которые усовершенствуют возможность вашего корабля или ванпоста. Hope life is treating you well. Let me know if I can get you anything. Персонаж еще в Обливионе был. Блин, Сара, я понимаю, что мы бедные, нам нужны деньги, но хватит танцевать стриптиз на столе не вовремя. You picked a good day to drop by.
Bartender's making them strong today. You and... Sorry, didn't mean... Не в того попал. Let me know if I can get you anything. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Не думаю, что это так очевидно. Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice. Know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. У вас бизнес новости? I hear there's some sort of citizens group trying to get the old Valroon embassy torn down. When I first heard about it, I thought it was a bit extreme. Сара, все кончено, Геральт, я выше тебя. Me neither. And it's not like they're ever coming back. Опять это стало Звездными войнами. I mean, well, at least not make nice and be all diplomatic. We all know how that went. Bit of a slow news day around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of Freestar sympathizer. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on it. Yep. Бизнес процветает. Pretty busy. But just between you and me, I got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous, galaxy-wide. Я должен попробовать. You would love it, I guarantee. Only, I can't make you one right now. Don't have the ingredients. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. Ты должен поговорить с службой безопасности, может быть, получишь то, что тебе принадлежит. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. Ну, давай схожу. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, Surely you're not seriously considering this course of action. The last thing we need is UC security on our backs. Да нормально все. Ты такая, что ты туда залезла? Деликого нужно убить. Сделал все, что в моих силах. Саре это не понравилось. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. Сложников нет. Моя идея провалилась. Информация какая-нибудь есть? I know a few things, but not much. The cargo is being held down at the spaceport, not in the security office. Still, they use the same access cards. If you had one, it'd work. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know. No offense. I'm not worried.
Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Stop by anytime you'd like to catch up. I like to think of myself as your emotional support. I finally saved up enough. Security scanners, chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking any chances. Там наверняка можно кого-нибудь подкупить. Hey, this really isn't a good place for civilians to be hanging around. There's something I can help you with? Некий груз, который был конфискован. И такой уходит отсюда нафиг. Yeah, I can't really just let you in there. Чтобы убедить человека, необходимо сделать правильный выбор. Выбор может варьироваться от добрых слов до отвлечения внимания и угроз. Каждый вариант имеет свою сложность. Чем выше сложность, тем меньше шансов на успех, но тем больше очков вы заработаете в случае удачи. У вас ограниченное количество вариантов выбора, но вы никогда не потерпите неудачу, если ваш последний выбор был успешным. No, I can't. Sorry. Easy there. Maybe we can work something out. All right, look, don't tell anyone I did this for you. I could lose my job over it. If anyone asks, I had nothing to do with this. You got it? 1 second. All right, make it quick, will you? А что я ему сказал? Я что-то на цифры смотрел и не подумал. Понятно, что типа это обучение убеждению. Спасибо. It's really not safe for civilians here. В порядке, так и задумано. Yes? What? Good to see you again. Can I get you something? Hey there, new guy. Good to see you again. Can I get you something? У меня есть для тебя подарок. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Никто не умер. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks. But you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. Catch you later. Howdy.
Кто такой представитель Чилс? Чисолм. What? Can't you see I'm dealing with something? Охранников к вам претензий? Did you not hear? They won't let me enter the city. Me, a political envoy who comes here constantly trying to help prevent another war. And this is the thanks I get? They won't let me enter without a diplomatic visa? Ridiculous. Удачи. Вы знаете кого-нибудь, кто может помочь? Могу поговорить с ними за вас. Oh, really? And here I am biting your head off. Apologies. I'm just, well, rather flustered. Look, if you have time, could you please go to the Freestar Collective Embassy and speak to a diplomat? They'll know what to do. Мне очень приятно. Мое доброе дело на сегодня. Thank you. I'll wait here Уже until the которое embassy за раз sends me за out. сегодня. Not like I have much choice. So I've got some news for you. My partner and I, we're expecting. You will be scanned as you enter the city. Please keep. Okay. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick. Любительница непонятных скульптур. By the way, Sergeant. Wow, you look. I feel. Can you imagine how many credits flow through this place? Figuratively, of course. It's a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. Так, там такое Only дело. those with an appointment are allowed inside the embassy. Welcome to the Freestar Embassy. Is there something I can help you with? Представитель Чилсом задержан в космопорту службы безопасности. Typical UC security. They try to bully us every chance they get and still manage to play the victim. I'll get this squared away with the folks down at the spaceport. Thanks for letting us know. Hard to believe it's been 2 decades since we were at war with the Collective, when it seems И like всё? only yesterday. Don't you worry. I'll have our people go and fetch the representative. Сару аж трясет, что мы не ее квест идем выполнять. Просто аж трясет. Ее можно понять. But we can't do it alone. The only... I may not always have the perfect advice for people, but I try it. Were you seeking worldly wisdom? The sanctum will always be here for those who seek it. А можно было бы, например, охрана начала бы говорить, что у мужика какой-нибудь груз запрещенный есть. И тебе пришлось бы зайти на его корабль и там этот груз искать. Если бы он реально есть, груз можно было бы себе забрать или уничтожить. И он такой: все, нет никакого груза.
О, опять для тебя посылку забрать. Zara, good to see you. Listen, I smoothed over that incident between Mateo and Rosa at the Sanctum. I'd hardly call it an incident, more of a debate, really. But I appreciate it just the same. Ah, if it isn't my favorite part-time security office. Yep. Something just came in. Scuffle over at the Dawn's Roost. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Good. Report back here when the matter's resolved. Разберемся. Что такое заряд? Take care. Не. Это же бар. Contrary to what... you might have heard. UC security personnel are good people. And Sergeant Yumi just happens to be an old... friend. Зашел, загрузка. Взял задание, вышел, загрузка. Пошел к поезду на загрузку. Another day, another shift. Hey there. I do hope all of our signature dishes are unique to the Roost. You won't find anything like them anywhere else. Пришел по поводу драки. Most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were remediated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio have been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. Знаешь что-нибудь о кольце похищенном? Witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. Два человека обедали вместе. Oh, yes, quite often. They had a usual table. Ща игра раскроется и начнется. Traditional accoutrements. Music, candles, wine. Но я так понимаю, что как в Скайриме есть 100 часов. Как в Скайриме есть получать удовольствие только от механического геймплея, сражения, зачистки подземелья и прочего. Прокачки. Квесты пока сосут. Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, Диалоги сосут. И смотреть. И лицевые анимации довольно кринжовые. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. Мне нужно найти одного из завсегдатаев, очевидно, что-то украл. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may Он be еще и heading не out здесь. soon, but I would start there. Enjoy the rest of your day. Do yourself a favor and get any of their answers. This is so boring. Чувак тоже в Skyrim играет, блин, Starfield.
liar, that manipulator, that... Человек, обвинивший вас в краже. Продолжайте. lying, cheating, foul piece of dung glider dropping. If I had my way, I'd tie him to the back of a ship and jump it right into the nearest star. 5 years we were together, half a decade! And he threw it all away for that waiter. Ваш бывший утверждает, что вы украли кольцо. He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Это все еще его собственность I убеждения. don't care. I'm not giving it to you. Если они прям бросать вызов службе безопасности не очень умно. So you would rob me too. You're not giving me a choice, are you? Ваш подарок условлен. Он ваш только в том случае, если вы действительно вступили в брак. I think my lawyer would disagree. Either way, if Octavio wants to take me to court, then so be it. Служба безопасности пока заберет кольцо, вы сможете получить его обратно позже, когда юристы разберутся с вашим вопросом. Да ёбаный в рот. I don't care if you're with UC security. I have rights. And as far as the ring goes, I don't know what the law says, but as soon as my assistant finishes packing my... He would say that, but he gifted it to me when he... We're not having this argument again. Быстрое сохранение. They're not even teenagers yet. Oh, I can't believe that. That lying, cheating. If I had my way, I'd die. 5 years? He would say that. He gifted it to me. I don't care. I'm not giving it. I see. If this is official UC security business, I'd rather not be arrested. That does sound reasonable. So long as you don't hand the ring over to Octavio. Fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Here. Доложите сержанту. Сержант, я отобрал кольцо у мужика. Отличная работа. Сотрудник безопасности на полставки. Рад стараться, сэр. Он тоже в Starfield играет. Зато вот физика есть у конуса, смотрите. Обалдеть, да? С такой физикой конусов и дизайнеры квестов не нужны. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Я закончил расследование. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back?
Оставить кольцо, оно не было украдено, оно было подарено. Не, держи кольцо. Excellent. I'm sure the victim will be pleased to know their property has been returned. You acquitted yourself well again. I dare say you might have a knack for police work. А форму выдадут? It's well deserved. Хоть денег дают. He just walks over price open walks. He just walks open worlds. We need to talk to John Tuala in Mast. Huh. Well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Все еще продолжаете работать? Indeed I am. The success of my previous venture, with which you so kindly assisted, has been brought to the attention of Mast. There is growing concern. Oh my. A bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time. While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. План есть? I am attempting to formulate one, yes. But until I have all of the relevant information, it is impossible to do so. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. Сослуживец и брошенный любовник? What? No, that is ridiculous. I am a professional. One of the other researchers in Mast, Emilio Hadek, has research I believe could be valuable to my work here. Ладно. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Ты хочешь, чтобы я сожрал его, заставил его извиваться? I suggested nothing of the sort. Although, now that I think about it, I confess, I wouldn't mind seeing that. Anyway, no. I just need his data. I am sure that can be acquired without force, or the threat of it. 90% sure. The last time I saw him, he was being assigned to sample collection out near the agricultural areas. I'm sure you'll find him there. It's amazing to think that this tree predates New Atlantis. Can you imagine all the changes it's seen? Of all the assignments they could have given me. No. Could you stand a little to the left? I think you're blocking my readings. Данные давай. Trees.
I see what's going on here. You're working with Kelton, aren't you? Nice try, but it's not happening. No. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no chance that I'm helping him with anything. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. Келтон говорит, дело не в этом, на карту могут быть поставлены жизни людей. Right. Of course, we're all in danger. Trees are involved after Ты all. Груту не недооценивай, He really Грута. won't let this go, will he? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? I'll hand over the data. But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in Mast. Wait, really? Wow. Okay. Okay. I'll follow your lead. Handling our Хоть ты вкусно делаешь, блядь. legal methods to get Выйди из кустов, разговаривай нормально. Деревья уже напали, они уже поглощают людей. Смотрите, мы должны их остановить. To the Mast network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the chief engineer knows what she's doing. The only way to get access is from the terminal in her apartment, which is kind of locked. Блин, что он там говорил-то вообще? Значит, дай мне данные. Sorry, that's not on the table. Это не путь к успеху. From where I'm standing, Ситуация нестабильна. if that's true, Слышь, это личным. I'm not a bad guy, I swear. I just really need this promotion. Okay, look. Just hear me out, all right? I really need this to happen. If you do this for me, I can make it worth your while. You delete that data, I get promoted, I'm pulling in a bigger salary. I can compensate you. I'll throw in some extra credits for you, okay? A nice little bonus. But first, you need to get into... Хорошо. Oh, good. Listen, this will be good for the both of us. If it were up to me, we'd be walking away from this deal right И now. я опять... Вот главное, когда я делаю хорошие поступки, она меня не одобряет. Access her terminal, delete the Когда files, делаю and плохие yeah, поступки, она не really одобряет. simple. Ну, то есть... Она только плохое во мне видит, я хочу сказать. Best of luck out there. Your first day tomorrow? Yeah, I officially passed my certificate. You're looking Где у вас квартира инженера? Блять, нет отмычек. Электронный стон. Сейчас посмотрим.
Starfield. Но твоя Атлантида отмычки. Так, где бы найти торговца? Hello, and welcome to Terra Brew. How may I serve you? Certainly. Please take. Он только кофе продает. Welcome to Infinity. You'll need to contact someone. All visitors are by appointment. Так, мужики, у вас тут этот... Bulk items may require multiple levels of approval. Welcome to UC Yes, of course. Ни хрена себе. $38 000. Пулемет. Да ёбаный ж ты в рот, да? Ну конечно же, левая, ну, блядь. Чтоб ты обосрался, а? Please, if you experience Вы бы any еще на issues, escape подтверждение welcome to поставили, UC было бы вообще замечательно. I hope we have what you... Так, помощь. У нее нет аптечек. Блин, аптечек этих. Back to it then. Джевисон, в районе космопорта.
Need some work done? Это продать. Мне надо купить Джемисон Меркантилия. I read an article. Hey! Hey, you! You have a minute? Вообще-то нет. I need to talk to you. Go for it. You're the one that was on Vectera, right? You flew in on the frontier. Да, наверное. I knew it. Tommy Bitlow, SSNN research intern. Word is the frontier was involved in an attack. It's true, right? You saw some real action? Багровый флот атаковал нас. Слушай, я занят, ищу торговца. Nadia Mufaz would kill to talk to you. An actual eyewitness. There's credits in it for credible, newsworthy information. Пригодится. And easy money, too. Just go to the SSNN building. It's not far. Keep it up, Tommy. You're killing it. They say they don't need a programmer on board, but their shipboard system literally uses quantum synergy software to talk to the heart. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay, no bounty. You're clear. Enjoy your visit. А вот он. Джемисон. Hi there. Thanks for stopping in. Feel free to look around. I can take care of transactions. Oh, please, take a look. Так. Отмычка. Зашибись. Только две? Эта книга что-нибудь дает? Appreciate the business. Похоже, что ничего не дает. Oh, please, take a look. Космический бродяга, мамкин симпатяга. Thanks for shopping, Jemison Mercantile. I could use the money. Так. New Atlantis Well. Apex Electronics. Well, это колодец. Как мы попадали в колодец? Да, именно вот так.
Apex Electronics. They said they were going to bring someone on to help out. Take some of the load off me. There are always about a million things to do. And I'm only one person. People joke, say those Varun zealots worship a snake. Let me tell you, a snake. Sometimes they call it Не хочу ничего воровать. Happy to make a deal. I got contacts all over. Stock may not be absolutely. Watch your back out there. Так, ну это был не Apex Electronics. Офис. О, Apex Electronics. Best watch your pockets. Yeah, well, newsflash. In fact, what do you say we go? Yeah, well, luckily for you, I actually hurt my hand when... Doc says it'll... Yeah, we'll take a rain check. But what... Why do you want to know? Oh, yeah? That is... I'm actually a very... Are you kidding? Only good thing down here is cake, but I can't even... Oh, are we still talking? Я думал, он главный. I help out Henry from time to time. Can't say I'll have what you need. Yep, you got it. 6 отмычек, отлично. That's so. Yeah, I get that kind of habit. Well, then maybe we should stop by anytime. Так. Ну, хоть перемещаться можно. Так, а она как? Ну? Давай. Это она будет смотреть мне в спину, а потом телепортируется. И ладно, по-другому никак не попасть, а? Как в Киберпанке. Сравнил, блин.
Where did you learn to pick a... You know what, on second thought, I don't want to know. Ну все, я оставил улики, сожрав бутерброд. Что, и даже сейфа в доме нет? Похоже, что нет. Data's right here, when you're done with your part. You have some good news for me? Мне это не нравится, но я это сделал. Oh, boo-hoo. We both get what we want. I took a peek on the network, saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. And because I am a man of my word, here are the extra credits I promised. I'm on tax duty tomorrow. If we keep running into each other like this, you might as well be put on the masked payroll. I hope you have the data. It's really quite crucial. Да, забирай. Вы не хотите знать, что мне пришлось сделать, чтобы получить это? You're absolutely right. I don't want. Вы правы, не хочу I'm знать. sorry if this was complicated. I'd prefer to remain. Да, я тут бегал по всему городу в поисках отмычек. Particularly in a legal setting. And I suppose I'd better verify the data to make sure Emilio didn't double-cross me. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece I need to figure out what we can do. Просто выполняю свою часть работы. And I appreciate it. Thank you for your assistance. Thank you again for getting the data. Опять проверьте его позже. Да что ж такое-то? Не может работать сразу. You know I went to chef school? The
This ain't exactly where I saw myself. You can't go in. SSSENN. If you've seen something interesting, let me know. He writes me. If it pans out into a full story, you'll be compensated. Welcome to SSNN, where the news never stops. Насос. If you're part of the David Barron Простите, fan вы тут club, насос try not делаете? to inflate his ego too much. Да, He's приступайте. liable to burst. Listen, I might be able to hook you up with some merch. Мне тоже приятно. Я понять не имею, кто такой Дэвид. Мне пофиг. Sorry. Long day. Longer night. How about a do-over? Let's take a look at you. You're not from around here. My guess is you really work for a living. I bet you have a story or two. I have a feeling about such things. Стажёр попросил меня провести для вас интервью. Tommy? Tommy did something useful? So you must be the captain of the... Frontier? Rumor is there was a firefight at a mining installation. I'm interested only in primary sources. So things you've seen and or done that are newsworthy. No hearsay. А потом я собственноручно зафигачил их базу на той Луне. Багровый флот атаковал добывающий комплекс. Looks like some Crimson Fleet brainiac figured out it's easier to hit stationary targets than dogfighting in the field. And you are an eyewitness with the courtesy to find us instead of being chased down. Refreshing. So what were the pirates doing there? It's not their usual MO. Tell them about the ore. That was quite a lucrative operation. Кстати, заказал раскупку, Багровый флот хотел получить выручку. Bad blood between the fabled Constellation and the Crimson Fleet? Has all the markings of what we in the SSNN call a story. So what's your role in all this? Part of a tour group? Работал в Аргосе, теперь в Созвездии. Wow, an actual member of Constellation graces my office. Do we bow? Maybe smoke a pipe? So we've covered the basics. How about any harrowing tales of daring do? How'd a bunch of miners triumph? Занял оборонительную позицию с помощью своего удобного шахтерского лазера и убил всех в одиночку. Команда шахтеров объединилась, отбилась от них с помощью шахтерских лазеров. Huh. Sounds like a good outfit. The heroic miner is a good angle. This is a good local story. Plucky miners band together and punch above their weight. If you ever get more stories like this, drop by. And take this to cover any incidentals, or other creative ways to pad out an expense report. Все? Найти новые истории для отсоса. Прекрасно. I bet whoever came up with bad news travels fast wasn't taking interstellar distances into account. You talk and get paid, I spread the news. It's a classic win-win. I'm working on an investigative piece about some of the businesses in the well right now. Trying to get it. I'm not sure the story will get off the ground. They'd probably be all for it. Would you really? Great. I had 3 interviewees in mind. Teresa Mason, the owner of Kay's house, Henrik Zoran at Apex Electronics, and Nurse O'Shea from the medbay. You don't need to ask too many tough questions. I just want to read on how their businesses are doing, and how... Пойду-ка и сюжетный продолжу пока. Please tell me you're not here. Бля.
Sarah. Good to see you. Who's your friend? Джон Туала. And his name is John Tuala. You ever think of joining up with the Vanguard? Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Может, позже сначала нужно обсудить дела созвездия. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Поговорим с ним. Мы точно сможем сделать ему хорошее предложение. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Спасибо за помощь. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Ладно, давай вступим в ваш авангард. Какую работу буду выполнять? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, типа, наверное, как гильдия бойцов в этом. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of в Скайриме. Or you might be called up to help the science division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Ладно. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Yes? You needed something? Керлит не согласен. Вступая в авангард объединенных колоний, вы соглашаетесь выполнять необходимые для объединенных колоний услуги, которые могут подвергнуть вас серьезной опасности привести к причинению вреда вашему ремеслу или вам. Если документально оформлено, вы можете пройти в экзаменационную комнату в зал через зал ориентации. Добро пожаловать, Геральт, пожалуйста, пройдите через зал ориентации в экзаменационную комнату. А я могу остаться со своей ориентацией? Или ее обязательно надо менять? In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century.
eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Vroom, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus Proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? Быстрее в космос, разделяемся на фракции, режем друг друга. Ей! Typical humans. По крайней мере, с их стороны. Да, может, со стороны объединенных колоний. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. Так, на меня смотри. Как когда девушка жаждет внимания. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Nerion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Nerion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Nope. Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. Уже хоть что-то интересное более-менее. And the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace.
There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Мы явно с ними столкнемся в космосе. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The colony war was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Симпатичный. А поуправлять таким дадут? Скорее всего, нет. You know it was some UC general that condemned Londinium? Gave it over to these things. One of these murals said he was executed after the war. Might have gotten off too lightly. Can't stop staring at it. A real terramorph. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinium. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinium found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinium is mourned by the UC to this day. Устала ходить, села. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed.
all related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Ну, костюмчики у них ничего такие. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. Ну, инсталляция, конечно, просто непрекращающаяся. Все кругом одни гондоны, говорит, одни мы в белом пальто. Citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Опять загрузка. Welcome, applicant, to the piloting simulation chamber. Please enter the designated simulation pod. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're ready. Что за экзамен-то? Of course. You'll be running through a high-realism combat flight simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Ладно. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Советы? While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. Пилотирование не моя компетенция, может быть, вы просто запишите меня как пас, и я отправлюсь? Just head in whenever you're ready. Запускай.
Самое главное, можно пытаться сколько угодно. Будет записан самый высокий результат. This is the Mark 18 flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active. New targets active. You want to defeat us? Target defeated. Target elimination imminent. Так, а у меня есть какие-то ловушки, там, контрмеры? Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. У меня есть ракеты на Г. New targets active. At least try to defeat us. Target defeated. А, вот тут еще и прокачиваться можно, замечательно. Ракета не попадает, учитель. Target defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Так, настройки, клавиши в полете.
Мощность тренажера переключить режим полета, форсаж. Менять. Ремонт, сканер. А где контрмеры какие-нибудь? Против ракет. Resuming the examination. New targets active. This is futile. Is this your first time flying? Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. Да еще повоевать. Четвертый сильный. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Почему первый? Сказали же текущий уровень. Перезапускаешь. New targets active. No quarter given. А нет, четвертый, все нормально. Ну как хорошо ему в тыл зашел в этот раз. А теперь он мне. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results, or restart the exam from the simulation's control terminal. А чё? Я ж победил. А почему я сдох? А, в смысле? Я... А почему? Я сдох, мне какие-то ракеты догнали, что ли? Алло. Так и думал, что еще не спим. Да, еще не спим.
mission reset. Prepare for your first opponent. New targets active. Сука. All targets eliminated. Progress recorded. Yeah. Tier 4 reached. Initiating Tier 5. Не, ну пятый точно меня уже должен разорвать. New targets active. 4 цели. Halting simulation. You have passed, applicant. You may proceed to the exit hatch to log your results. Or Просто restart the расстреляли. exam from the Как simulation's тебе пока control игра? terminal. Ниже If you среднего. wish to take a break, you may exit the simulation through the ship's hatch. Подождем, пока раскроется спустя 100 часов. Главное не нарушать режим. Вот. Четыре из 6 там. Скажем так, в игре, скорее всего, будет плохо все, кроме сражений и прокачки. Пока в игре плохо все, кроме сражений и прокачки. Congratulations, Я applicant. справился. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Это все воровство почему-то. Ладно. Теперь мы в авангарде. If you don't have official business, we ask you to remain in the lobby. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Я сдал экзамен. Questions you needed. Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Сделай это быстро, время упущено, надо зарабатывать кредиты. Приступай. Then let's get to them. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness.
Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4. Not too shabby. The techs make us test each level of the sim too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. So then, looking at your results as a whole, Она меня... Подожди. Она говорит, я позволю тебе залететь в мой туннель. 10 years service. Pretty standard for combat Пристыкуйся ко мне. Performance in the simulator does mean I can offer Подожди, женщина, сейчас не до тебя. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Можем это сделать под столом или действовать независимо? You're not in the Freestar Collective here. Vanguard keeps its work above board. You want in? You have to do the same as everyone else. Ладно, ладно. Fantastic. Где Сара? Такая выходит из угла, блин. Ой, я не могу с них. Сара, пойдем сделаем это под столом. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve. Локация красивая. Локация красивая. Это нет. Правда, мы уже где-то 5 часов по ней бегаем туда. Зад вперед. And to uphold the values of the Vanguard. Honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy. Yeah. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Я правильно получаю зарплату, конечно. Ah, that's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. Давайте возьмем это задание. И завтра его продолжим.
Чё-то далековато. Но взлетающие корабли красивенькие. Я расстроился, что Forza Horizon не смог 427 км в час через полицейский радар проехать. А почему не смог? Машина не разогналась. Pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Что именно вы ставите на мой корабль? Nothing too dangerous, if that's your concern. The repair suite's mostly just wiring and circuit boards. The welcome kit has some goodies in there I wouldn't leave sitting around when company comes to visit. But it's nothing some proper storage can't make safe. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Что вы там мне дали? Ничего не дали? Back already? You look like you've seen it. Ты красота. Она разогналась, но там поворот где-то 10-20 километров сбивается, там почти сразу радар. Как на Бугатти 330 набрал. А наш Ягуар, правда, самая дорогая машина в игре. Зато до 470 разгоняется. Управляемость у меня плохая. Так у любой машины будет плохая управляемость на такой скорости. Не мудрено. Lifting off right away, or do you need a little bit of time? Yes, my captain? Well. Do you need anything? Your clothes cleaned, your boots polished, your mirror shined. Of course. Oh. Being part of your crew is just the best. Struts retracting. Let's get out of here. Space. The blackest sea. Where shall we swim to next?
oh wise and formidable captain. Он еще и пиздеть будет под руку теперь. Этого я не ожидал. Какарин, я вас любила, ой. Таут-сети нужен 10 уровень. А этот? Тут первый. Switching over to standard engines. This is United Colony Space. Maintain current course while we scan for contraband. Scan complete. Welcome to Mars. You are cleared to land at Sidonia. Beginning landing cycle. Oh, Sidonia. Check your suit seals. Martian dust gets everywhere. О, в костюме. Ладно. Что ж, давайте на этом на сегодня заканчивать. И завтра продолжим. Всем большое спасибо за сегодня. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Большое спасибо всем, кто был в чате. Вы клевые. Увидимся завтра на продолжении. Как говорится, сенсейка.